Matthew 22:1. Jesus spoke to them again in parables, saying. 1절. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되. Matthew 22:2. The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. 2절. 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니. Matthew 22:3. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. 3절. 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인 잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘. Matthew 22:4. Then he sent some more servants and said, Tell those who have been invited that I have prepared my dinner, my oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. 4절. 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인 잔치에 오소서 하라 하였더니. Matthew 22:5. But they paid no attention and went off one to his field, another to his business. 5절. 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로, 한 사람은 자기 사업하러 가고. Matthew 22:6. The rest seized his servants, mistreated them and killed them. 6절. 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니. Matthew 22:7. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. 7절. 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고. Matthew 22:8. Then he said to his servants, The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. 8절. 이에 종들에게 이르되 혼인 잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니. Matthew 22:9. Go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. 9절. 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인 잔치에 청하여 오라 한대. Matthew 22:10. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad, and the wedding hall was filled with guests. 10절. 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인 잔치에 손님들이 가득한지라. Matthew 22:11. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. 11절. 임금이 손님들을 보러 들어올새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고. Matthew 22:12. Friend, he asked, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. 12절. 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘. Matthew 22:13. Then the king told the attendants, Tie him hand and foot, and throw him outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. 13절. 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라. Matthew 22:14. For many are invited, but few are chosen. 14절. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라. Matthew 22:15. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. 15절. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고. Matthew 22:16. They sent their disciples to him along with the Herodians.
Teacher, they said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men, because you pay no attention to who they are. 16절. 자기 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 거리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. Matthew 22:17. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? 17절. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니이까 옳지 아니하니이까 하니. Matthew 22:18. But Jesus, knowing their evil intent, said, You hypocrites, why are you trying to trap me? 18절. 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐? Matthew 22:19. Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius. 19절. 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 데나리온 하나를 가져왔거늘. Matthew 22:20. And he asked them, Whose portrait is this? And whose inscription? 20절. 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐? Matthew 22:21. Caesar's, they replied. Then he said to them, Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. 21절. 이르되 가이사의 것이니이다 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니. Matthew 22:22. When they heard this, they were amazed. So they left him and went away. 22절. 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. Matthew 22:23. That same day the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him with a question. 23절. 부활이 없다 하는 사두개인들이 그날 예수께 와서 물어 이르되. Matthew 22:24. Teacher, they said, Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow and have children for him. 24절. 선생님이여 모세가 일렀으되 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. Matthew 22:25. Now there were 7 brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother. 25절. 우리 중에 7형제가 있었는데 마지가 장가 들었다가 죽어 상속자가 없으므로 그 아내를 그 동생에게 물려주고. Matthew 22:26. The same thing happened to the second and third brother, right on down to the 7th. 26절. 그 둘째와 셋째로 일곱째까지 그렇게 하다가. Matthew 22:27. Finally, the woman died. 27절. 최후에 그 여자도 죽었나이다. Matthew 22:28. Now then, at the resurrection, whose wife will she be of the 7, since all of them were married to her? 28절. 그런즉 그들이 다 그를 취하였으니 부활 때에 7 중에 누구의 아내가 되리이까? Matthew 22:29. Jesus replied, You are in error because you do not know the scriptures or the power of God. 29절. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 고로 오해하였도다. Matthew 22:30.
At the resurrection people will neither marry nor be given in marriage, they will be like the angels in heaven. 30절 부활 때에는 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. Matthew 22:31. But about the resurrection of the dead have you not read what God said to you? 31절 죽은 자의 부활을 논할진 때 하나님이 너희에게 말씀하신다. Matthew 22:32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? He is not the God of the dead but of the living. 32절 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시니라 하시니. Matthew 22:33. When the crowds heard this, they were astonished at his teaching. 33절 무리가 듣고 그의 가르치심에 놀라더라. Matthew 22:34. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. 34절 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다 함을 바리새인들이 듣고 모였는데. Matthew 22:35. One of them, an expert in the law, tested him with this question. 35절 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되. Matthew 22:36. Teacher, which is the greatest commandment in the law? 36절 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니이까? Matthew 22:37. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. 37절 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니. Matthew 22:38. This is the first and greatest commandment. 38절 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. Matthew 22:39. And the second is like it, love your neighbor as yourself. 39절 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신 같이 사랑하라 하셨으니. Matthew 22:40. All the law and the prophets hang on these two commandments. 40절 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. Matthew 22:41. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them. 41절 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시다되. Matthew 22:42. What do you think about the Christ? Whose son is he? The son of David, they replied. 42절 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐. 누구의 자손이냐. 대답하되 다윗의 자손이니이다. Matthew 22:43. He said to them, How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? For he says. 43절 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되. Matthew 22:44. The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I put your enemies under your feet. 44절 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐. Matthew 22:45. If then David calls him Lord, how can he be his son? 45절 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니. Matthew 22:46. No one could say a word in reply, and from that day on no one dared to ask him any more questions.
46절. 한 마디도 능히 대답하는 자가 없고 그 날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라.